Вітаю, шановні друзі, я Дмитро Тузов, а зі мною в студії Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації Північноатлантичного альянсу в Україні. Пані Барборо, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня всім. 70 років Північноатлантичному альянсу. Це дата відома. В яких кондиціях альянс зустрічає цю річницю? І чи вдалося партнерам дійти згоди у питаннях фінансування оборонних бюджетів? Ми знаємо, що була така трансатлантична дискусія між Сполученими Штатами і європейськими партнерами. Яка ситуація на сьогодні? Well, thank you very much, Radio Нове Время, for having me today at the aftermath of the big celebrations NATO had last week in Washington, D.C. It was a very symbolic meeting because in this same town, in the same room, 70 years ago, the North Atlantic Treaty was signed. So for 70 years, it is a long time. Many analysts and experts say that we are one of the longest lasting military alliances ever, which is good news for us and for our citizens. And we can discuss, I guess, for many hours what everything we went through, what everything NATO has done or hasn't done. But I think the best way to express us is through the words of our Secretary General, Jens Stoltenberg, who last week at the joint session of the US Congress spoke, and he said that since we cannot foresee the future, we have to be prepared for the unforeseen. And we need a strategy to deal with the uncertainty. And that strategy is NATO. So just as we for 70 years have kept up our promise to keep safe our citizens, we are doing everything we can to provide the security for the next 70 years. And this brings me to your second question about what we call defense spending. And yes, indeed, this was one of the key issues that were discussed both bilaterally between our Secretary General and the American President Donald Trump at the bilateral meeting, and then later also at the level of all foreign ministers at the North Atlantic Council session. The way it works is that we have a so-called defense pledge from our NATO summit in Wales in 2014, where all our member states have pledged to stop the decreased defense spending, which we have had, unfortunately, for years. На жаль, у нас багато років вже спостерігалося зниження оборонних тому країни зобов'язалися до 2020 року збільшити асигнування на оборону до 2% ВВП. Це така наша основна рекомендація. What NATO believes is the appropriate amount to have НАТО дійсно вважає, що відповідні суми необхідні для того, щоб військові сили були належного рівня, і це дійсно потребує відповідних інвестицій. Зараз ми знаходимося in 2018, 7 member states have reached the 2% defense spending. У 2018 році можемо сказати, що 7 держав вони виконали цю мету. And based on the national plans of all our member states, we expect majority to fulfill the pledge till 2020. Більшість членів збирається виконати це зобов'язання. Тому можна сказати, що ми маємо план, ми бачимо певне покращення. Ми сподіваємося, що ми рухаємося у правильному напрямку.
Українська віце-прем'єрка з євроінтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе повідомляла про те, що понад 300 українських державних службовців готували річну національну програму під егідою Комісії Україна-НАТО на 2020 рік. Там спеціальна методика застосовувалась Results-Based Management. Така методика використовується і в інших країнах, зокрема в Канаді, в Великій Британії, в інших державах Північноатлантичного альянсу. Отже, така масштабна робота. Можна собі уявити, 300 урядовців працювали. Чим відрізняється ця програма від попередньої? Що б ви відмітили? What makes this program different from previous, from others? Well, let me first congratulate to our Ukrainian partners and colleagues to this very impressive new program. Actually, the program as such, the annual national plan, is already 10 years old. So it's the 10th anniversary, but it is true that this year there were steps undertaken by the Ukrainian government to make this instrument more effective, which is, of course, very, very welcome. І це ми, безумовно, вітаємо. The annual national program, I think it is important to understand a little bit what it is. Я думаю, дуже важливо краще розуміти, що це основний інструмент для України щодо проведення необхідних реформ для реалізації свого наміру наближення і до Євроатлантичного альянсу. Це передбачає реформи, які необхідно здійснювати виконання вимог, It is a document which we have been using since 1995 in all our enlargement processes. So all the countries who have joined NATO in the past 15-20 years went through the same process. Everybody had their own annual national program. Була річна національна програма. This instrument is extremely useful both for Ukraine but also for NATO. І для України, але також і для НАТО. To be able to break down all the different reforms розділити, відокремити усі необхідні реформи, визначаючи придатні для вимірювання цілі на кожний рік, з тим, аби наприкінці кожного року можна було провести аналіз. Що зроблено, що не зроблено. Це також допомагає нам оцінювати, наскільки просувається вперед Україна. Зміни до цієї програми, зміни щодо управління виконанням програми абсолютно вітаються. Це дійсно сприяє покращенню іміджу України, НАТО, зусиль України. Вона чітко показує, що було досягнуто, що треба зробити наступного року для отримання бажаного результату. А ви можете окреслити, в яких напрямках розвивається співпраця між Північноатлантичним альянсом та Україною? Я знаю, що це не лише військова кооперація. Ми пам'ятаємо, коли українські літаки були задіяні для перевезення вантажів. Я пам'ятаю ситуацію, коли НАТО постачало в Україну спеціальні насосні станції для водогонів. Отже, це не лише військова діяльність, хоча нас найперше цікавить саме воєнний аспект, оскільки всім відомо, що бойові дії, війна на сході України триває, і Крим залишається окупованим. There are still war actions going in the east of Ukraine, and the Crimea is still occupied. Well, I guess I'll probably answer your question with two different sets of activities that NATO is doing in support of Ukraine. One is our support to Ukraine, political support after the illegal and illegitimate annexation of Crimea. As well as support for Ukraine territorial integrity and sovereignty, particularly in regards to Russia's aggressive actions against Ukraine.
There is also in this aspect practical support to Ukraine. Практична підтримка України. We have trust funds. These are special dedicated funds into different member states contribute financially. And these trust funds are focused on some very specific technical areas, especially for Ukrainian defense sector, where we believe Ukraine needs help and assistance. This is, for example, Україні там, де вона цього потребує. Це стосується логістики, or medical rehabilitation for your wounded медичної реабілітації поранених It's about standardization. It's about command and control structures, etc. Структур управління і контролю в армії. We also have a number of advisors, which are sent by different member states, надісланих різними державами. They are experts, again, on very specific areas, у своїх дуже конкретних сферах. Secret Service reform, Це стосується, наприклад, реформи of the command structure or special forces, and they work on a daily сил. basis with their counterparts І вони щоденно із своїми партнерами, колегами в українських And then we have also many other programs, Є також багато інших програм. like professional development program for your civil servants, розвитку для державних службовців. building integrity program, Чи програма з that's розбудови also for representatives of both defense and security sectors. Зокрема, це стосується і all of this сфери is безпеки a very wide і range of оборони. activities that Загалом ми NATO маємо does дуже in широкий support of перелік Ukraine to make заходів, Ukraine stronger, за допомогою яких ми намагаємося and more допомогти stable. Україні стати сильнішою і стабільнішою. To this basket, if I can, we Якщо also можна ще have додати individual member до цього states набору і who окремі on a заходи bilateral окремих level держав-членів are НАТО, supporting які на Ukraine. основі United двосторонніх States, угод Canada, співпрацюють Lithuania, з Україною. Це Poland, США, і United Канада, Kingdom, і etc., Польща, і Литва, і багато інших bilateral країн. training programs Там є of програми your двосторонньої armed forces. підготовки. And the second для area, which we can військових. discuss a little bit later maybe, І друга is ще така сфера, the про яку, можливо, reforms пізніше necessary поговоримо. Вона for стосується Ukrainian реформ aspirations необхідних for the для Atlantic виконання integration. оцих бажань, стремлінь України приєднатися до Північноатлантичного. І як ідуть зміни в українській армії і в українських спецслужбах, а на цьому теж акцентую, тому що ви згадали і реформування Служби безпеки України. Що про це думають у Брюсселі? What are the forecasts, if you want, in Brussels? If we look at specifically the defense sector of Ukraine, there we have to admit that the 5 years in the 5 years great progress has been achieved. Надзвичайного прогресу ви досягли. Ukraine has set itself a significant reform plan Сама для себе визначила дуже значний такий план реформ в рамках, зокрема, стратегічної реформи до 2020 року, і радник НАТО допомагав готувати відповідну програму. Рада допомагає у виконанню цього накресленого плану. Саме тому, зокрема, тут працюють радники. In the assessment of the armed forces, we can say that the tactical and technical capabilities of your armed forces have increased significantly. Дійсно технічних, тактичних можливостей. It's really very impressive. Це дійсно вражає, дуже There's вражає. also some progress in the areas, very specific areas, like for example, capability-based planning. Як планування на основі можливостей. Your special operation forces. Зокрема, це стосується і спеціальних сил операцій. What we call non-commissioned officers training. І також залучення додаткових офіцерів до тренінгу, підготовки, стандартизації питання логістики. For the Secret Service, that's another part of our work, so that's defense and security sector reform. На допомогу Служби безпеки. І про це ми поговоримо з вами в другій частині нашої програми. Шановні друзі, в студії зараз Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації Північноатлантичного альянсу в Україні, а я Дмитро Тузов. Послухаємо новини. Триває наш ефір. В студії Радіо НВ для вас працюю я,
я, Дмитро Тузов. Зі мною в студії Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації Північноатлантичного альянсу в Україні. І ми з вами, пані Барбора, знаємо, що президент Порошенко вчора підписав указ стосовно річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО на 2019 рік. Чи потребує вона додаткового затвердження в Брюсселі? Will this program require additional confirmation from Brussels? No. The way this is, how this works, this is Ukrainian annual national program, which Ukraine prepares for the particular year. The program is then presented, shown to us, shared with us, and then we work together towards the end of the year for a joint assessment і ми далі вже потім спільно оцінюємо результати виконання і допомагаємо в ході виконання. І ви почали розповідати про зміни у військовій сфері і в зміні в Службі безпеки України, в українських спецслужбах. Яким чином радники з країн Північноатлантичного альянсу допомагають реформувати українську спецслужбу? Give us more detail as to how NATO advisors help reforming the state security service of Ukraine and in which ways? Well, a big part of our work here in Ukraine of the NATO liaison office, which is part of the NATO representation to Ukraine, is to provide advisory support on a range of reforms, both of the defense and security sector reform. So when we talk about security sector reform, that's first and foremost the Secret Service of Ukraine, but also other intelligence agencies. So we are supporting both the local, national efforts, but also international efforts in this regard. Very important in this reform agenda was the adoption last year of the new legislation, the so-called Law on National Security. And this new law is an important step in bringing Ukraine closer to Euro-Atlantic standards and principles. So the law is very similar as the laws on these issues in other member states. So this is a great beginning. But there is also an important secondary legislation which follows up, because this law is not just on its own in a vacuum. And the secondary legislation is also very, very important. And there we have, for example, creation of a new parliamentary committee for the oversight of special services. We have a new law on the SBU, a law on intelligence, a law on state secrets, etc. So it's not just one-off project. As you can see, it's a wide-ranging area of different reforms and legislation which needs to be as a piece of a puzzle coming together so that it can enable further work in this area. Дозволять забезпечити повноцінне реформування цієї сфери. На вашу думку, наскільки швидко рухається цей процес, зокрема і адаптації законодавства, те, про що ви зараз говорили? Це може відбуватися і в період виборчих кампаній в Україні, чи це вже надія покладається на наступний склад українського парламенту? Election campaign, or you will have to wait until the new parliament? Of course, the sooner the better. However, we cannot predict or have any timelines of that we would be able to confirm whether the current parliament will be able to finalize all of it. It's of course a lot of law and a lot of work. There is already an ongoing work on most of these laws. A lot has been done already. A lot of drafts are with the different committees in parliament, but графік, і комітети мають працювати, тому ми не можемо так мовити передбачити і сказати, коли парламент візьметься і буде готовий затвердити, розглянути ці. Я думаю, що це питання швидше до представників парламенту. Як вам відомо, Україна закріпила в Конституції стратегічну мету
членство в Північноатлантичному альянсі і в Європейському Союзі, а це якимось чином вплинуло на стосунки між Києвом і Брюсселем в даному контексті? Relationships between Ukraine and Brussels in any way, this constitutional provision. Yes, absolutely. We at NATO have noted the constitutional amendments, and the allies recognize Ukrainian aspirations to join the alliance, and we are very much working together with our Ukrainian partners and colleagues in implementation of the reforms. The reforms are the key. These are wide-ranging reforms that we already discussed about, and they are basically essential. There is no shortcut to NATO membership. Немає якихось обхідних манівців, щоб коротше дійти до членства. Є відповідні інструменти, процеси, які повинні існувати. There is a very active bilateral engagement between Ukrainian government leaders and NATO leadership. Між лідерами українськими, керівництвом альянсу. In Brussels of Ukrainian leaders. Періодично обговорюється, осучаснюється під час зустрічей взаємних. Тому можемо сказати, що відносини розвиваються дуже активно і динамічно. І оскільки ми з вами вже зараз говорили про стратегічну мету членства України в Північноатлантичному альянсі, то справді тут дуже розумно рухатися крок за кроком. Поговоримо про план дій щодо членства в НАТО. Я для наших слухачів нагадаю, що план дій щодо членства в НАТО, ПДЧ, шановні, от коли ви чуєте ПДЧ, це програма дій для країн-кандидатів у члени організації. Відповідно до статті 10 Північноатлантичного договору, НАТО залишається організацією відкритою для прийому нових країн. І Україна в різні роки була членом наступних програм. Це партнерство заради миру, отримувала індивідуальний план партнерства і була учасницею прискореного діалогу. І до пані Барбори у мене питання. Україна має шанс приєднатися до програми план дій щодо членства в НАТО? Що для цього потрібно і коли, на вашу думку, це може статися? Yes, so the membership action plan is indeed an integral part of the membership process. However, I cannot speculate on the timelines because the ultimate decision is the decision of our member states, and the decisions at NATO are made based on consensus. So the membership action plan, decision of the allies to grant this to Ukraine lies with our member states and the consensus. Держави, члени, знову ж таки, також на основі консенсусу, це політичним рішенням надати країні такий ПДЧ. Так, і стосовно в Україні дуже багато говорять про досягнення стандартів НАТО. На вашу думку, коли може бути рівень в Україні достатній для того, щоб було зрозуміло, що і законодавча база готова, і технічна, і багато інших аспектів воєнного економічного блоку для того, щоб можна було сказати, що Україна досягла критеріїв, які дозволяють їй подавати заявку до Північноатлантичного альянсу. Well, at this moment and at this stage, unfortunately, I don't have the exact answer for your question, and no one does. Why? Because this is exactly why we have all these different instruments at our disposal, through which we can make the assessment when and how Ukraine is ready. So we have the annual national plan. We also have something which is called the Polish PARP, which is planning, defense planning process. This is another very technical area where we work together with Ukraine. So these documents, these instruments are there for our experts at NATO to be able to make the assessment on the level of readiness of Ukraine. But at the same time, it is also a political decision. It's the decision of our member states. So these two go hand in hand. Рішенням для членів НАТО.
Ми з вами вже згадували, що в Україні тривають бойові дії, війна на сході країни, Крим залишається окупованим. Якщо говорити про нинішній стан, як це позначається на нашій співпраці, я маю на увазі співпраці України з Північноатлантичним альянсом? We believe that the cooperation between NATO and Ukraine since 2014 has in fact been the biggest we ever had, the largest we ever had. Today, Ukraine is, for example, the biggest recipient of our Science for Peace program. Отримувачем за нашою програмою «Наука для миру». The NATO representation to Ukraine is the biggest office we have in any partner country. Найбільшим офісом НАТО. The number of trust funds and programs and projects we have, including with number of advisors, is again the largest we have. So, in fact, our cooperation has dramatically been strengthened after значно призвело до збільшення обсягу нашої співпраці з 2014. Українців завжди цікавить, наскільки може бути збільшена воєнна допомога, військова допомога Україні. Я вам розповім таку історію, яка сталася на фронті. Українські солдати жартома на борту танка написали «Абрамс». Дали от йому таку назву. І в радіоперемовинах використовували цю назву. З того боку була паніка, тому що там пройшла ця інформація, що у українців є танки «Абрамс». Ну, звичайно, це от кумедно зараз звучить, так? Але це свідчить про те, як може високотехнологічна зброя вплинути на ситуацію на фронті. І ця справа дуже цікавить українців. Було велике піднесення, коли Україна отримала ракетні системи від Сполучених Штатів проти танкових. Як ви вважаєте, наскільки ми тут можемо розширити нашу співпрацю? So, how would you assess the military cooperation? Here I actually have to put the record straight a little bit. Ну, дайте я тоді трошки виправлю, так би мовити, уточнення зроблю, бо НАТО, як організація, не має власного військового обладнання чи зброї. Так, мають країни НАТО. Yeah, it's about NATO member states who own these держави-члени мають ці можливості. And it is then for them and the bilateral agreement they have with Ukraine двосторонній основі допомагати Україні. Чи хочуть, якщо хочуть, то скільки, в яких обсягах, на яких умовах, щось надавати Україні. НАТО робить наступне. З нашої перспективи, як альянс, як організація, ми займаємося цими програмами, основними фондами, наданням радників. Це відбувається синхронно із підтримкою на двосторонньому рівні. Шановні, в студії Радіо НВ Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації Північноатлантичного альянсу в Україні. Я Дмитро Тузов. Ми продовжимо нашу розмову, але спершу послухаємо випуск новин. Шановні, триває наш ефір. Я Дмитро Тузов. В студії зі мною Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації НАТО в Україні. Пані Барборо, ми всі бачили за тим, що відбувається в районі Керченської протоки. За діями Російської Федерації. У полоні нині перебувають 24 військовослужбовця України. Нещодавно в Альянсі узгодили план дій в акваторії Чорного моря. Як він вплине, на вашу думку, на зміцнення безпеки країн регіону і, звісно, України? Well, Black Sea remains a very important part of the Euro-Atlantic area because 3 of our member states are the literal states of Black Sea, Turkey, Romania and Bulgaria. And of course, our 2 very important partners, Georgia and Ukraine. Саме дуже важливі партнери, 2 партнери. So, ever since the 2014 illegal and illegitimate annexation of Crimea by Russian Federation, the Black Sea became really an important part of our work.
both in terms of strengthening our own defense and deterrence for our own member states, but also an issue of greater cooperation with our partners. At the foreign ministers' meeting last week in Washington, D.C., we took this work further. The allies have agreed to a package of measures to improve our situational awareness in the area of the Black Sea. We also have now stepped up our support to Ukraine and Georgia. This is through training of maritime forces and coast guard, port visits and exercises, and information sharing. І також з точки зору обміну інформації. As a practical example, maybe I can share that last week we had part of our NATO standing naval forces visiting Ukraine, Odessa, for 3 days with Canadian and Spanish vessels, and they will be coming back soon in a couple of months again. Also the presence of NATO naval forces in the Black Sea has tripled compared to 2-3 years ago. We do joint exercises, so part of the reason why these NATO ships were in Odessa last week is that they did a joint exercise. І, зокрема, причиною відвідин морськими схилами Одеси було проведення спільних навчань. Again, we also have bilateral maritime cooperation. There was the visit of a United States vessel about a month ago, USS Donald Hook, a French vessel 2 weeks ago, etc., etc. So there is a continued presence in the Black Sea, either under the NATO flag as a group or individual bilateral allies. And then when it comes to, let's say, our own NATO's presence, we have a multinational brigade based in Romania, and we also have an air policing in the region, also based in Romania. So we are present and we are strengthening our cooperation with Ukraine and Georgia. Ви згадували про, коли ми говорили про допомогу Україні, ми говоримо про конкретну допомогу країн-членів НАТО. Так? До прикладу, Сполучені Штати передали Україні 2 катери берегової охорони класу «Айленд». Як ви вважаєте, чи може бути продовження допомоги українським військово-морським силам з боку країн НАТО? Що для цього потрібно зробити? To improve this type of direct assistance, bilateral assistance from NATO member states to Ukraine? Again, I have to admit you're actually better informed than me. Ну, власне, хочу визнати, що ви краще поінформовані за мене. Specificities of the donation of our US allies, but again, точних деталей, що там наші американські партнери, союзники передали. Be it tanks or be it any kind of defense equipment, this is really a bilateral thing for our member states. We, of course, are supportive of any possible support for Ukraine to strengthen its defenses and strengthen its security. І ви багато говорите про спільні навчання між підрозділами країн-членів НАТО і українськими підрозділами Збройних сил. Як в Альянсі оцінюють якість таких спільних навчань? Чи планують в Брюсселі і в інших столицях країн-членів НАТО збільшувати таку кількість навчань? Як оцінюють вміння і навички українських військових? Of course, the reason for exercises is that we exercise to get better. Ну, дійсно, причина таких навчань є для того, щоб бути краще. І це стосується не лише України, це і інших навчань. Україна не лише в рамках партнерства раді миру була нашим партнером, але також активно брала участь у багатьох інших навчаннях за участю НАТО. Такі навчання плануються за кілька років наперед.
Це можуть бути більшого масштабу чи регіонального між державами-членами в рамках якогось окремого регіону. Наприклад, типу навчання, які проводилися між Словаччиною, Угорщиною, Україною. One of these is a very famous sea breeze exercise. So we are back to the Black Sea discussion in Odessa. So Black Sea is yes. So Black Sea is American-led. Trident is also American-led exercise. So there are a lot of different formats in which Ukraine can join these exercises. And we are also very happy that Ukraine joined our biggest exercise since the Cold War last year, Trident Juncture in Norway. І у нас, очевидно, з часів Другої світової було найбільше таке навчання. У Норвегії нещодавно Trident Juncture. Ми починали розмову з того, що ви сказали, що 70-річчя Північноатлантичного альянсу – це визначна дата, і, напевно, що НАТО є найбільшим таким військовим блоком, який забезпечує мир, так? А чи є бачення, стратегічне бачення, як далі буде змінюватися Північноатлантичний альянс? What are the plans of NATO for the future? Я розумію, що жодна велика система не може бути законсервованою. Тим більше ми з вами стежимо за викликами, яких раніше не було. Ну, наприклад, такий, який називають гібридною війною. І очевидно, що Північноатлантичний альянс має на це реагувати. Like the recently new edition of the hybrid war. So what are NATO's own ideas and vision of its own future? Well, absolutely. If NATO wouldn't be able to adapt, we would not have made it. Якщо б НАТО не могло адаптуватися до змінених обставин, ми б не прожили ці 70 років. I believe one of the greatest strengths of our alliance is exactly our чи не ability найбільше to adapt to якісною new security environments. доброю ситуацією, класною таку характеристику альянсу є можливість реагувати і пристосовуватися до змінюваних обставин. We had the bloody dissolution of former Yugoslavia, but suddenly NATO had to change itself and do out-of-area operations, crisis management operations. And then came 9/11, where we had terrorist attacks on one of our member states. And suddenly we find ourselves leading a major military operation in a fight against terrorism in Afghanistan. І це стосувалося і момент дуже серйозної антитерористичної операції в Афганістані. Today, again, as you mentioned, we face again a very challenging situation where one big part of these challenges is indeed hybrid threats. Наймалою частиною цих нових викликів є дійсно ця гібридна загроза. NATO has reacted to this already since 2014. We have prepared our strategy, how to counter hybrid threats. Протидії гібридним загрозам. Ми підвищили нашу міцність, нашу інфраструктурну зрілість, таку нашу кібербезпеку підвищили. Чимало робимо у сфері боротьби з дезінформацією і в напрямку покращення комунікації. Ми дійсно маємо великі сподівання щодо продовження цієї роботи, щодо того, щоб зробити себе ще сильнішими, опірнішими. Our cooperation in this area with European Union, for example, to unprecedented levels. Посилили співпрацю нашу з our partners, Finland and Sweden, and of course з іншими країнами, партнерами, з Фінляндією, з Швецією, зокрема, big experience in this area. І дуже шкода, що в Україні дуже великий досвід у цій сфері накопичився. Протидія дезінформації. Цікаво, тут, пані Барборо, перебуваючи в Києві, ви відчули вплив агресивної дезінформації, викривленого інформаційного простору, недостовірної інформації, яка розповсюджується?
І яким чином ви на все це реагуєте? Тому що я розумію, що Північноатлантичний альянс – це не лише танки, літаки, гелікоптери, військові, так? Це і інтелектуальна, аналітична, інформаційна робота. Яким чином в НАТО реагують на ці виклики, з якими зараз познайомився, можна сказати, весь світ? So how you perceive these new challenges that are now known? Absolutely. I mean, NATO is not immune, unfortunately, from the hybrid threats. We're also not immune from disinformation, just the opposite. I can share with you, for example, that last year Twitter has helped to remove 10,000 bots from the account of our spokesperson. Прибрати з аккаунту, твіттер-аккаунту нашого речника. Тому ми дуже всередині знаходимося цієї інформаційної боротьби. І що ми робимо? Ми, перш за все, вважаємо, що ми віримо у чесну, відкриту, прозору комунікацію. Ми не боремося з пропагандою іншою пропагандою. Ми не боремося з перекрученням фактів дезінформації. Натомість у нас є прес-тури, навчання, коли ми запрошуємо журналістів, щоб вони приєдналися до наших командних структур, до тих, хто проводить навчання. Ми організовуємо, влаштовуємо інтерв'ю. Зокрема, ми не лише українських, а й російських навіть запрошуємо. У нас нарешті є веб-сайт, де різними мовами подаються наші інформації про наші рішення, інша інформація. Тобто це один момент. Одна частина. Друга частина, я вже її згадувала, знову ж таки, співпраця. Праця з іншими партнерами, з міжнародними організаціями, такими як Євросоюз. У нас є Центр кращого досвіду стратегічної комунікації у Ризі, і ми там займаємося аналізами дезінформації, він надає нам підтримку у нашому реагуванні на це. Пані Барборо, ми завершуємо наше інтерв'ю, і знаєте, наостанок я не можу у вас не запитати. В Україні відбуваються президентські вибори. В Україні відбуваються президентські вибори. Я знаю, що в президентські вибори ви втручатись не будете, це точно. Але як результати президентських виборів можуть вплинути на співпрацю України з Північноатлантичним альянсом? Як ви вважаєте? The end result of elections may somehow affect NATO-Ukraine relationships. Well, first of all, of course, rightly, we cannot comment on the ongoing elections. It's the choice of the Ukrainian people. We will work with whoever the Ukrainian people choose. We have been working with Ukraine for 25 years, and we hope to continue cooperating with Ukraine for the next 25 years. Дякую. Шановні, в нашій студії була Барбора Маронкова, керівниця Центру інформації та документації Північноатлантичного альянсу в Україні. Пані Барборо, дуже дякую вам. Дякую вам також. Я Дмитро Тузов. Я дякую всім нашим слухачам за вашу увагу. Слухаємо новини.